mình còn sử dụng được không? Ui, quá quá cái xe này quá rồi, lâu quá không đến. Rất là lâu quá rồi không dùng. Xe nặng quá khó nổi thế. Nặng quá, bỏ lô quá không cởi được rồi. Bận quá. Thôi xe này đổ quá chắc bán đi thôi. Tìm thợ thợ xem có lấy không. Không biết cháu Thảo có nhà không? Đi tìm cháu Thảo. Đấy. Cháu Thảo có nhà không? Có biết gì không ạ? Cô có cái xe máy, xe cũ rồi, không dùng đến, cháu có mua không? Vâng. Có ạ, thế ông ở chỗ nào? Để nó đi xem. Ở dưới kia. Vâng, thế để cháu chở ông đi nhé. Sao? Cách không cách đây là một cây. Thế ông lên cháu chở ông đi nhé. Được chưa? Được. Vâng, đây ạ. Xe ở dưới bên phải. Đây máy nổ ở đây này, cháu ạ. À, máy nổi như thế này. Nhiều không ạ? Thế nếu bán thì bây giờ ông bán bao nhiêu ạ? Đây, ông bán 2 triệu thôi. 2 triệu cháu mua được không ạ? Cháu phải thử một cái. Vâng. Xe nặng lắm không ạ? Không bị... Đây cháu gửi tiền ông nhé. 110 triệu. 1,5 triệu, 2 triệu. Cháu gửi ông đến bên ngủ chưa? 500, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Đủ rồi cháu ạ. Vâng. Đây, ông về nhá, cháu sửa nhá. Vâng, vâng.
Dầu bẩn quá.
Cạn hết nhớt rồi này. Toàn cạn luôn.